Officer, service number 54221, Aston Minor Kamau. Your Excellency, the best disciplined cadet officer and winner of the Commandant's Discipline Award, Cadet Officer Service number 54125, Benson C. Kipiegon. Your Excellency, the best cadet officer in academic and winner of the Academic Studies Award is Cadet Officer Service number 54183, Anastasia Wanjiru Beth. Your Excellency, Leadership, Team Building and Adventure and the winner of the Outward Bound Award is Cadet Officer, Service number 54171, Zipora Siombua Kiteme. Your Excellency, the best all-round cadet officer in order of merit and winner of the Commandant's Award, Cadet Officer Service number 54095, Felix Osango Osama. Thank you, Your Excellency, for accepting to award the best cadet officers. Thank you so much. God bless you. Asante, naomba kwa unyenyekevu tuketi tafadhali.
Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi yote Ulinzi, Parade Commander hivi sasa amepeana ruhusa, amepeana command gwaride ili kutembea katika mwendo wa slow march, tayari kabisa kuja kupita mbele ya jukwaa ili kupeana heshima kwako Mheshimiwa Rais. Naomba kwa unyenyekevu tusimame wote wanapopeana heshima kwake Mheshimiwa Rais.
Mheshimiwa Rais ni Parade Adjutant Johari Hamisi Johari. Asante, naomba tuketi tafadhali. Commander Cadet Officer Zaituni Yusuf Boru anarudi katikati kuendelea kupeana na amri itakayofuatia. Na mengi zaidi kwake mwenzangu Senior Sergeant Naomi. Thank you so much, Your Excellency. Today the parade commander of the day, first ever female parade commander, Officer Cadet Zaitun Yusuf Boru, stepping back to the parade square to give the next command to 159 officer cadets to show the world-class kind of display that has been prepared for you, Your Excellency. Kutoka kwa mwendo wa kinyonga, hivi sasa wanatembea kwa mwendo wa kasi ama mwendo wa quick march. Parade Commander amepeana amri, wakiwa narusha mikono hangani, wanajitayarisha kuja kupeana heshima kwako Mheshimiwa Rais.
Gwaride linapopita mbele ya jukwaa kupeana heshima kwa mwendo wa kasi. Mbele kabisa parade commander Zaituni Yusuf Boru. Kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais kinaongozwa na Cadet Officer Spora Siombua Kiteme. Kinaongozwa na Cadet Officer Felix Asango Osama. Nyuma ya kikundi Mheshimiwa Rais ni Cadet Officer Susan Wanjiku Kamau. Adjutant ni Johari Hamisi Johari. Asante, tuketini tafadhali naomba. Thank you so much, Your Excellency. It has taken teamwork, leadership of the entire State Department for Correctional Service and Kenya Prison Service, led by our Commissioner General of Prisons and Senior Assistant Commissioner General of Prisons, Madam Wanini Kireri, who is the commandant of this great institution, to produce these brilliant and fresh cadet officers. Jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Hivi sasa parade commander akitembea kwa mwendo maridadi, tayari anajiandaa kwenda kupeana amri itakayofuatia. Kujiandaa kula kiapo mbele yako Mheshimiwa Rais.
Naomba tusimame wote. Oath of allegiance. I do hereby swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the President and the Republic of Kenya during my service in the Kenya Prison Service, that I will at all times do my utmost to preserve the peace and to prevent offenses against the peace, that I will subject myself to all acts, orders and regulations now and in the future in force relating to my service in the Kenya Prison Service, and that I will discharge all the duties of a prisons officer according to law, without fear, affection, or ill will. So help me God. Asante, naomba tuketini tafadhali. Mheshimiwa Rais, hivi sasa ni wakati wa hotuba. Kwa ruksa yako, naomba nimwalike mkuu wa chuo hiki, Senior Assistant Commissioner General of Prisons, Madam Wanini Kireri, ili aweze kuendelea na awamu ilisalia. Thank you, sir.
Your Excellency, Honorable Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Cabinet Secretary, Ministry of Interior and Coordination of National Government, Dr. Fred Matiangi, all distinguished guests, graduates, ladies and gentlemen, Your Excellency, sir, allow me to welcome you to the Prison Staff Training College, Ruiru, once again. With your permission, sir, I will now invite the Commissioner General to make some brief remarks and thereafter continue with the rest of the program. Welcome, sir. Thank you. Your Excellency, Honorable Uhuru Kenyatta, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, Cabinet Secretary, Minister of Interior and Coordination of National Government, Matiangi, and other senior government officials present, the Governor, Kiambu County, Mr. James Nyoro, the Vice Chief of Defense Forces, Lieutenant General Francis Ogola, my fellow service commanders here present, led by the Inspector General of Police, Mr. Hilary Mutembei, members of the National Assembly and the Senate present, distinguished graduates, ladies and gentlemen. Your Excellency, we are greatly honored by your presence here with us today, and indeed privileged that you have found time out of your busy schedule to come and officiate this 25th Cadet Officers Passing Out Parade, which is a significant occasion in the country. From the onset, allow me, Your Excellency, to thank your government for considering the welfare of prisons officers through better remuneration, healthcare provision, and introduction of programs that will, without a doubt, improve the housing conditions and the modernization of working equipment. Your Excellency, sir, a total number of 159 prisons cadet officers of various professional backgrounds, namely pilots, medical practitioners, lawyers, criminologists, engineers, architects, educationists, disaster management specialists, ICT, and procurement professionals, just but to mention a few, are graduating today. Remarkably, sir, 50 of the cadet officers are female. As the Commissioner General of Prisons, alongside the college commandant, we have had moments to advise, mentor, and counsel the cadet officers, and I'm confident that as we release them today to join their seniors in the field, they have been fully equipped with the knowledge necessary for their success. This moment today is therefore for you, Your Excellency, to bring to their attention your dreams, vision, and mission of what your valuable expectations is for them. With these few remarks, Your Excellency, it is now my humble duty to invite the Cabinet Secretary, Minister of Interior and Coordination of National Government, Dr. Fred Matiangi, to guide the rest of the program. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, my cabinet colleagues present here today,
the various heads of our security agencies are present here today, the Commissioner General of the Prison Service, the Commandant, my colleagues from the Ministry of Interior and the Coordination of National Government, here present, led by our Chief Administrative Secretary, Madam Winnie Gushu, and my two colleagues, the PSS, Engineer Dr. Karanja Kibicho, and PS Sainabu Hussein, our Principal Secretary for Correctional Services, distinguished guests, graduates, ladies and gentlemen. Your Excellency, sir, this is your day. But permit me, sir, to say one thing, basically to express our gratitude, first of all, for the unique and rare opportunity you have given us to work with you as you are transforming our security sector. Today we graduate a second class in the context of your transformation plan of improving the leadership and the capacity of the prison service in our country. This is happening also in the National Police Service. Your Excellency, it is true that your vision is now yielding results because we are seeing a transformed Correctional Services Department. Just this morning, you have commissioned our water bottling plant, and recently, thanks to the focus you have demanded of us and the plan you gave us, the prison service has increased its capacity and acquisitions of both equipment and resources to expand its services and improve the quality of correctional work that we do here. Your Excellency, on my own behalf and on behalf of my colleagues, I want to continue to assure you, sir, that we will remain focused on the plan you have given us, and we will do everything according to the instructions you have given us. Because first, as citizens of this country, we can see for ourselves the fruits of the way in which you are leading us. It is very emotional, Your Excellency, to see a female cadet officer commanding a parade here. I thank God that I have lived to see this in my country. And we have now moved a step ahead in terms of ensuring that we provide equal opportunity to our girls as much as we do to our boys in this society. And I am proud of my colleagues in this service because the female colleagues I work with, starting with the phenomenal commandant of this institution, Madam Wanini, my phenomenal colleague PS Sainabu Hussein, have led from the front, and you can see the effect of their contribution to what we are doing here. Your Excellency, we wish you all the best and pray that the Lord Almighty continues to strengthen your hand as you lead us, and that the Lord leads us to do that which is right in His eyes and in the eyes of our people in the service of our great country. Your Excellency, sir, this is your day. When we go to the next ceremony, I will again make a sentence of some remark about how you are transforming us. For the first time since independence, we are having health facilities now dedicated to the various services, such as we are going to launch shortly, sir, when you break ground to start our brand new Magereza Hospital here. All this is because of your leadership, and it takes leadership to get to where we have gotten, Your Excellency. Lastly, sir, I want to thank my colleagues who have worked with us. These cadets have been training in the context of COVID-19. You instructed us to work seamlessly with the rest of government within the framework of all of government approach. I am sincerely grateful to of his team at the Ministry of Health for how they have worked with us. And that is why today, much as we have gone through some challenges, we've already gone past 90% achievement in the vaccination of our staff. Your Excellency, sir, we will remain committed and we will work the path you have drawn for us in the service of our country. Ladies and gentlemen, it's now my pleasure
to execute my humble duty of inviting His Excellency, our President and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces to speak to us. Please, let's be upstanding as we invite His Excellency, our President. Your Excellency, sir. Asante sana. Please be seated. Thank you very much. Graduates, invited guests, ladies and gentlemen, it is my distinct honor today to be presiding over this prison cadets officer passing out parade. And today, we celebrate the end of a very rigorous training that has been successfully completed, despite, as has been said, the constraints arising from the COVID-19 containment measures. To each and every one of you, my hearty congratulations for your personal and collective achievements as the cohort that is graduating today. And let me also register my very deep appreciation to the trainers who have coached you, mentored you, and instructed you over the last 13 months of your training. Your tremendous effort has today borne bountiful returns. So, ladies and gentlemen, the advent of the Constitution of Kenya 2010 ushered a new dawn for every aspect of our national life, and correctional services were part of this. This national covenant demanded dignity for all citizens, and in that regard, we continue to steer institutional reforms of the Kenya Prison Service to meet the visions set under our new Supreme Law. A key plank of these reforms has been to reposition the service from being a mere custodial institution to a correctional facility. Indeed, under the leadership of the State Department and Ministry, the service now places greater emphasis on rehabilitation and reintegration and the reduction of the tendencies of convicted criminals to reoffend. We are undertaking this solemn national duty so as to support those of our citizens who offend the law to realize the impact of their actions on society and to instill in them the need to be responsible and accountable in their choices and actions, and to make positive changes for the future. Indeed, to anchor the ongoing reforms, where philosophically the place of incarceration has transformed from being that which seeks retribution to one that seeks restoration, rehabilitation, and reintegration. And as such, new services and their attendant skills are required of this institution. These include risk assessment and counseling, which is why my administration has continuously provided support in recruiting specialists, professionals, indeed as is attested by the cadet officers who are passing out today. These cadets who are passing out today are the latest addition in our quest to foster the capacity of the service in discharge of its national duty as a key institution in the criminal justice system. And in that regard, I urge each and every one of you graduating today to honor with fidelity the ethos of the service in all that you do. Indeed, as a key player within our national criminal justice system, the Kenya Prison Service, success requires close collaboration with other players across the entire length of the criminal law process. And I note with satisfaction that the feedback that we have received from these players in the system has been unreservedly positive. And I commend, through you, Commissioner General, the service for building strong linkages across the criminal justice system. In keeping with the vision of a prison service that directly contributes to social economic development of our country, I am also very happy that the service is indeed now making important contributions
to the Big Four agenda, particularly in terms of food security and manufacturing. Currently, there are 1,400 acres under commercial maize production, and a maize processing plant with a capacity of 30 tons per day is under construction at Naivasha Prison. This maize plant will initially supply maize flour for inmate food and ration. Mwea Rice Farm is also being transformed into a model farm for rice production, with its size now being increased to about 200 acres. Farm machinery for production has been acquired, and a modern rice store and mill house has been constructed, while the procurement of a modern rice mill is also ongoing. Plans are also underway to produce certified potato seed at Nyandarua prisons. Livestock production has also not been left behind as part of this transformation by introducing pedigree dairy cattle at the Ngeria and Shukusha farms, together with an improved Boran beef herd right next door at Kamite Prison Farm. Other areas of reform include tea production at Kericho and Uruku prisons, vegetable production at Embu and Roiro prisons, sunflower production at Kisumu and Kibos prisons, and hay production in Geria and Shikusa farms. Currently also, you have a 13-acre tree nursery here at Roiro prison to support our move to 10% forest cover for our country. The prison industry also continues to play a pivotal role in support of this Big Four agenda. Today, we have launched a water bottling brand here at Roiro. Government agencies and departments will also now be procuring their drinking water from the prison service, ensuring a lower cost and passing on this saving to our taxpayers. As part of this transformation, the prison workshops are also being revamped to modern workshops so as to continue training offenders in various industrial crafts and vocations, a critical aspect of rehabilitation and reintegration, and the reduction of the tendency of convicted criminals to reoffend. The above are just a few examples that demonstrate that even though the offenders are within correctional facilities, they are not excluded from personal development and also can make valuable contributions to and achieving our shared aspirations. So, ladies and gentlemen, even as we focus on securing the restoration and integration of offenders, the well-being of our officers, supporting them has also been and remains a key area of focus for my administration. I am pleased to state that we have made significant progress in uplifting the benefits and standards of living of our officers and their dependents. We have revamped accommodation facilities, introduced comprehensive health care, and implemented continuous professional development that ensures that officers can upskill and improve themselves. This is in recognition of the fact that you are the frontline personnel who interact most with the offenders and therefore have the potential and ability to role model positive social behavior. To further enhance the medical and wellness infrastructure supporting the personnel of the service who undoubtedly bear the burden of duty and sacrifice, today we will be launching the construction of the Kenya Prison Service Hospital, which I will be groundbreaking, and I direct that this should be finished and ready for operation
on or before the end of Q1 2022. To this end, and we have just been talking with the Minister, we must ensure that the next intake of cadets should ensure that a provision is made for the recruitment of doctors, nurses, and other medical personnel to man this new hospital. Ladies and gentlemen, we now return to a subject of the forgotten within the justice system. Forgotten not because of their own acts or omission, but by being born in prison. That is the young children of imprisoned parents who are the silent, forgotten, hidden or invisible victims of the justice system. These children, especially those who accompany their mothers to prison, bear indelible scars born throughout the journey that their mothers must travel across the justice system towards and during incarceration. During this period of their development, children need stable, safe, secure, stimulating and nurturing environments to enable them grow optimally and to achieve their developmental potential regardless of the crimes committed by their parents. A nurturing environment for young children accompanying mothers to prison, as well as those who are left behind, will go a long way in improving child outcomes and break the cycle of intergenerational incarceration. The government recognizes parental incarceration among the adverse childhood experiences that exasperate the child's risk of negative outcomes in adulthood. These outcomes include depression, criminal behavior, abuse of substances, domestic violence, mental health problems, and other health-related issues. In that regard, and in order to secure the welfare of all our children and the unlimited future we strive to enable them realize, I do direct that the Ministry of Interior and Coordination of National Government, together with the Commissioner of Prisons, and in consultation with all key stakeholders, to immediately develop and issue a policy to safeguard the health and education of children of incarcerated parents in an integrated and systematic manner. I further direct the Ministry of Education to second education officers to the Kenya Prison Service so as to guide the education in these facilities. The policy should also encompass comprehensive capacity building of all actors along the chain of justice on child-sensitive action, creation of nurturing environments for children who accompany their mothers to prison, including the establishment of mother and baby units within prisons, expanding the use of alternatives to incarceration for petty offenses, and making it less traumatic for children to be integrated back into society. Lastly, as has been said, I am also happy to note that the Kenya Prison Service has attained a vaccination average of 90% for inmates and over 80% for uniformed personnel. This critical mass can sufficiently provide herd immunity within the Kenya Prison Service fraternity and is the basis upon which we will anchor the decision to review the moratorium on visitation of inmates imposed at the onset of COVID-19 pandemic. Visitation maintains links with families and societies for the purpose of reintegration, and I therefore direct, as a result of the vaccination progress that you have made, that this ban on visitation be lifted and people be allowed to visit their loved ones under strict guidelines. So, ladies and gentlemen,
Let me conclude by once again congratulating all the graduates today, thanking the service, the management of this institution, and all its personnel for the sterling work that they continue to do. To you officers, as you formally transition into the ranks of the service, the following 3 hallowed words should be your mantra from this day forward. That is duty, honor, and country. I wish each and every one of you all the best, and I urge you to discharge your duties with integrity, dedication, diligence, and a firm commitment to maintaining the high standards and excellent reputation that this service has built. Let me also say that for me it is also a personal, wonderful day that I have been able to inspect a guard of honor led by a woman. Hiyo ni kitu mzuri sana. Hongera sana, hongera sana, hongera sana. God bless you na walinde mkiendelea na shughuli zenu mbalimbali kutoka siku ya leo. Asanteni sana. Thank you. Excellency the President. Hip, hip.
sasa Mheshimiwa Rais, baada ya kula kiapo, ni maafisa kamili wanapiga kwa heri wanapoelekea katika station mbalimbali kwenda kuitumikia nchi yetu tukufu. Your Excellency, these new officer cadets have been trained on various aspects which are going to improve service delivery within Kenya Prison Service. We say welcome aboard, officers. Let's serve and do rehabilitation together as prison officers. Rameja vile vile ni mwanadada Senior Sergeant Catherine Vizo. Naomba kwa unyenyekevu tuketini tafadhali. Bandi ikiendelea kutumbuisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ifuatayo ni triviongo na kibao ni welcome.
Mheshimiwa Rais, kibao kinachopepea hewani kinajulikana kama viririnda. Mheshimiwa Rais, kibao kinachopepea hewani sasa kinajulikana kama Muthenya Oyo ni Munene. Mheshimiwa Rais, mwendo sasa umebadilika na kibao kinachopepea hewani kinajulikana kama Maijaber. Mheshimiwa Rais, inayofuata sasa ni Triviongo na kibao kinachopepea hewani ninakupenda kama sukari. Mtunzi na mwimbaji wa kibao hicho anajulikana kama Juma Tutu. Mheshimiwa Rais, kibao kinachopepea sasa ni sukari.
Fataki inayopepea hewani sasa inajulikana kama Malaika, na mwimbaji wa kibao hicho anajulikana kama Adam Salim. Mheshimiwa Rais, inayofuata sasa ni mirindimo ya ngozi ya mamba iliyowambwa na kutengenezwa ngoma, yani drumline aina ya chakacha. Mheshimiwa Rais, kibao kinachopepea hewani sasa kinajulikana kama Babokire Obanchani. Mheshimiwa Rais, ifuatayo sasa ni mirindimo ya ngoma, yani drumline. Mheshimiwa Rais, fataki inayoleta sontima sasa inajulikana kama baikoko. Mheshimiwa Rais, kibao kinachopepea hewani sasa kinajulikana kama Starry Tap, na mtunzi wa kibao hicho anajulikana kama Bob Marley, na kibao hicho kiko mtindo wa reggae.
Mheshimiwa Rais, mwendo sasa umebadilika, ni wakasi, na kibao kinachopepea hewani kinajulikana kama yokote. Mheshimiwa Rais, walivyopinda upande wa nyuma ni kuamanisha wako tayari kabisa kulikunja jamvi na kuweza kuaga rasmi uga huu, na ningependa bendi inaonyesha furaha walionayo siku ya leo baada ya kuzaliwa maafisa. Naomba kwa unyenyekevu tusimame wote bendi inapofunga rasmi. Imekuwa ni siku ya furaha, Mheshimiwa Rais. Asante Mheshimiwa Rais. Mbele kabisa ni Drum Major Senior Sergeant Catherine Vizo, akiwa na Drum Majors Prison Constable Regina Ndamburo na vile Victoria Nashbai. Asante. Naomba tuketi kwa unyenyekevu tafadhali. Mheshimiwa Rais, naomba kwa unyenyekevu tuingie katika burudani fupi, burudani mawili peke yake, Mheshimiwa Rais. Bandi inapoondoka uwanjani, Mheshimiwa Rais. Kutufungulia burudani, Mheshimiwa Rais, ni wanashairi kwa kichwa tuunganeni wa Kenya tulijenge letu taifa. Wanashairi mkiwa tayari, karibuni. Karibu Mheshimiwa Rais. Karibu Rais wetu Uhuru Kenyatta. Magereza chuo chetu, mafunzo mazuri tumepata. Leo siku kubwa kwetu, furaha yetu na wazazi kupata. Tuunganeni wa Kenya, tulijenge letu taifa. Viongozi wengine mashuhuri pia nanyi karibuni. Mazingira ya chuo mazuri, kanuni za afya kutia maanani, usafi hapo ni mahiri, juhudi zake madamu Wanini. Tuunganeni wa Kenya. Umetutoa sisi mbali, nasa maneno mazuri ulitupa. Tumatabaka mbalimbali, hakikisho la kazi kuchapa. Tuunganeni wa Kenya, tulijenge letu taifa. Zile agenda 4 Rais mpendwa alizoweka, mikono tushikane, wa Kenya mbali twatoka. Mbele sote tuone, ni faida kwetu kaweka. Tuunganeni wa Kenya, tulijenge letu taifa. Sio siri tena sasa, uongozi wako wapendeza. Unenayo si siasa, yaonekana miradi yapendeza. Huduma za kisasa, wageni waja kuwekeza. Tuunganeni wa Kenya, tulijenge letu taifa. Uchafuzi mazingira umeudhibiti, ukabila, rangi, dini kudhibiti. Korona, saratani,
ukimwi umedhibiti, uchumi, biashara umekuza nishati, pesa kwa wazee kuhimiza upanzi miti. Asante rais wetu kujizatiti, tuunganeni wa Kenya tulijenge letu taifa. Wakati jamu umefika, twendeni njia moja, tukatae kugawika, umoja tukauvunja, vurugu tukiziweka, amani tutaivunja. Tuunganeni wa Kenya tulijenge letu taifa. Kaditama tumefika, magonjwa hatari yapo, tahadhari zote tukiweka, maendeleo yatakuwepo. Kenya yetu yasifika, kwa uzalendo upendo kuwepo. Tuunganeni wa Kenya tulijenge letu taifa. Shukrani. Tuwashangilie kwa makofi. Asante sana kwa shairi tamu kabisa. Tuunganeni wa Kenya tulijenge letu taifa. Mheshimiwa Rais, burudani la mwisho ni kutoka kwa Heavy Duty, bendi ya Heavy Duty, na wimbo ambao umetungiwa wewe Mheshimiwa Rais, Mr. President. Mkiwa tayari Mheshimiwa Rais, karibu. Zamani tupate kiongozi mwenye roho ya imani, Uhuru Kenyatta, asante jamani. Pongezi twakupa baba, umetupaisha sana. Kama maendeleo tumeona, miradi kibao umefanya, Kenya ya leo si ya jana, si ya jana. Kama maendeleo tumeona, miradi kibao umefanya, Kenya ya leo si ya jana, si ya jana. Mbele kwa mbele, piga kelele, legele, haya, Kenya idumu milele, taifa la kale, tusonge mbele, haya. Ninasema popo, pongezi, tunakupa pongezi, wendo bazenga, pongezi, tumejenga, pongezi. Ninasema popo, pongezi, tunakupa pongezi, wendo bazenga, pongezi, tumejenga, pongezi. Nikisema na kimya kwa Mungu haitakuwa sawa, maana alisema mgala muwe na haki yake mpe. Hivi Kenya ingekwaje kama usingesimama imara? Inadhihirisha unaweza, Kenya isonge mbele. Taifa umeliunganisha, amani imetanda, hakuna vita vya matabaka, tushasahau zamani. Ufisadi umepiga vita, umeshaupiga randa, unaweza sitokuficha. Uhuru Mwigai wa Kenyatta, naiona ile port kule Lamu, SGR sote twaifahamu. Umeikuza sana elimu wewe, afya bora umetuletea, usalama uliobobea, rais umejitolea, tuna kiwanda cha silaha. Sema na kutenda, kiongozi wa kweli, kazi kwa vijana, kiongozi wa kweli. Masomo ya bure tumeiona, kumbe ni kweli tumeiona. Barabara bora tumeiona, kumbe ni kweli. Masomo ya bure tumeiona, kumbe ni kweli tumeiona. Barabara bora tumeiona, kumbe ni kweli. Ninasema popo, pongezi, tunakupa pongezi, wendo bazenga, pongezi, tumejenga, pongezi. Ninasema popo, pongezi, tunakupa pongezi, wendo bazenga, pongezi, tumejenga, pongezi. Ele presidenti kwa zio shike usikani, Kenya iko different. Go mbele, mimi kama resident na yaona makubwa yafanyika kila county. Umeme connection kila kitaa, bypass kazote pita. High class shule zetu za pita, yanateleza kwa reli kwenda kitaa. Kona na janga lilitua,
na hukusita kuchukua hatua, ufisadi ukaua, hivi sasa tupiga hatua. Tunakupenda Uhuru baba, tunakupenda, tunakupenda Uhuru wetu, tunakupenda. Baba wendo baba, baba Uhuru wa Kenyatta, tunakutambua kusema na kutenda, idara magereza saluti tunakupa, chief in charge, great of the greatest, ikikuja barabara usafiri umengara, ukabila zi mkono ulitupa maendeleo kila kona jo, twajivunia uchumi nao una umarika, kazi kwa vijana hapo umengara, mbogi inangara, ngumi ni mbwekze, salute amiri mkuu wa majeshi. Ninasema popo, pongezi, tunakupa, pongezi, wendo bazenga, pongezi, tumejenga, pongezi, ninasema popo, pongezi, tunakupa, pongezi, wendo bazenga, pongezi, tumejenga, pongezi. Umesema mengi umetimiza, hujawacha kamwe. Uhuru Kenya yetu yapendeza, mbona tusiseme? Umejenga Mbita bridge, iko fresh goody goody. Green in Kenya imeweza, twaiona. Kenyatta Stadium iko fiti, michezo ipo goody goody. Dry port Naivasha twaiona. Masomo ya bure tumeiona, kumbe ni kweli tumeiona. Barabara bora tumeiona, kumbe ni kweli. Ninasema popo, pongezi, tunakupa, pongezi, wendo bazenga, pongezi, tumejenga, pongezi, ninasema popo, pongezi, tunakupa, pongezi, wendo bazenga, pongezi, tumejenga, pongezi. Asante sana, tuwapigie makofi jameni. Asante sana. Mheshimiwa Rais, ukiwahitaji Ikulu wako tayari kabisa. Basi Mheshimiwa Rais, ajabu ni kwamba vijana wote wameandikwa wakati wewe ulikuwa kwa utawala na uliweza kuwatoa kwenye huu uwanja. Basi Mheshimiwa Rais, ni gwaridi ndogo ambalo linatayarisha viti za kuweza kupata picha kumbukumbu, na ningeomba Mheshimiwa Rais atakapoenda kwenye picha mawaziri wote wataweza kuandamana naye, kisha tutaomba Cabinet Administrative Secretary Damwini Gushu pamoja na PS Commissioner General of Prisons. Bila shaka mtazamaji, ni hafla ya kufana kutoka katika wa magereza katika eneo la Ruiru. Bila shaka ni shughuli ambayo imekuwa ikiendelea ya kutumbuizwa, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amepata ile fursa ya kupokea utumbuizaji kutoka kwa wale maafisa ambao wamehitimu leo hii baada ya kupata 13, na bila shaka ni shughuli ambayo ina yenyewe baada ya wale makadeti ambao wamefanya vyema zaidi kutuzwa na Rais Uhuru Kenyatta, na bila shaka hapo baadaye kukaelekea kwenye ile shughuli ya matumbuizo, na muda mfupi baadaye basi katika ile shughuli ya kupiga. Mtazamaji, kukujuza masuala ambaye rais ameangazia leo hii katika hotuba yake gereza, kukumbatia kuwarekebisha tabia wale wafungwa ambao wanajipata gerezani, na kwamba mfumo ubadilike, isiwe tu ni kwamba ni kuwapa adhabu na kuwafungia pale bila kuwabadilisha maisha, lakini amezungumza kuhusiana na umuhimu wa kwa wanapokuwa pale gerezani wanatambua ni makosa yapi walifanya, na hivyo basi kutambua umuhimu wa kujihusisha katika ujenzi bora wa taifa. Na bila shaka akaangazia zile shughuli ambazo wale maafisa ama wale wafungwa wamekuwa kijihusisha nazo, kama vile masuala ya kilimo katika zile juhudi za ujenzi wa taifa, na kuhakikisha kwamba wanajihusisha katika utekelezaji wa agenda 4 kuu za maendeleo, mojawapo ikiwa ni kuhakikisha kuna chakula tosha. Na hivyo basi Rais Kenyatta
amezungumza pia kuhusu ule umuhimu wa kuhusisha wale wafungwa katika njia mbalimbali, na hata hivyo akazungumza kuhusiana na hospitali ambayo itakuwa inazinduliwa hivi karibuni ama muda mfupi ujao katika kituo hiki ambayo itakuwa ni hospitali ya wahudumu ama huduma za gereza, na itakuwa inafunguliwa hapa katika kituo hiki cha Ruiru. Na hivyo basi akatoa agizo ya kwamba wakati ambapo makadeti watakaochukuliwa katika mwaka ujao, basi wengi wachukuliwa wale ambao wana zile shahada za udaktari na vile kama wauguzi, ili wahakisha kwamba wanajihusisha katika ile shughuli ya kuendesha shughuli katika hospitali hiyo, ambayo vile ameagiza ikamilike katika robo ya kwanza ya mwaka 2022. Mtazamaji, kuna wengine ambao huumia sana wakati ambapo pengine mzazi amefungwa pale gerezani, pengine ni mama. Unapata ya kwamba ikiwa ana mtoto mchanga, basi ule mtoto anasalia pale kwa muda mrefu, na hivyo basi Rais Kenyatta amezungumza kuhusiana na hilo na kuhakikisha kwamba kuwe na mazingira bora kwa wale watoto, hata ikiwa watakuwa pale gerezani waweze kupata huduma bora ya afya na hata elimu. Na vile akatoa wito ya kwamba ile wizara ya elimu ishirikiane na washikadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hayo yote yanatekelezwa. Rais Kenyatta vile ameangazia zile hatua ambazo serikali imepiga katika kuimarisha maslahi ya wale maafisa ambao wanawalinda wafungwa. Kwa mfano akasema ya kwamba kuna lile swala la kuimarisha kuhakikisha kwamba wanaishi katika maeneo ambayo ni sawa, na hata kuwapa ile bima ya afya wakati ambapo wamo kazini, kuhakikisha kwamba wanapopitia changamoto yoyote basi wanapata yale matibabu. Tukisalia kwenye hao masuala ya afya, ni kwamba kufikia sasa hatua mbalimbali zimepigwa katika kuwachanja wale walio magerezani. Kwa mfano 90% ya wafungwa humu nchini kufikia sasa wamechanjwa, na vile 80% ya wale maafisa wa kuwalinda wale wafungwa vile wamechanjwa. Hivyo basi ni zile tu hatua mbalimbali ambazo Rais Kenyatta ameziangazia, na vile umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanawake wanapewa nafasi sawa katika hafla kama hizi. Manake leo hii tumeshuhudia wanawake wakipata fursa mbalimbali za kuongoza vikundi mbalimbali katika shughuli hii ya kuhakikisha kwamba ya kuhitimu kwa wale makadeti 159. Mtazamaji, wale makadeti baada ya kupokea yale mafunzo kwa miezi 13, sasa hivi wako tayari kuelekea katika nyanja mbalimbali. Watapelekwa katika kaunti mbalimbali ambapo watakuwa wanasaidia katika kuimarisha idara ya magereza. Kumbuka ya kwamba wamepokea mafunzo kuhusiana na njia za kuwashughulikia wafungwa, uongozi wa magereza, usalama, kuwashughulikia wafungwa vijana ama wale ambao ni wachanga, masuala ya kukabiliana na ugaidi, masuala ya jinsia, matumizi ya silaha, miongoni mwa mengineo. Na bila shaka leo hii hafla imekuwa ni tofauti ikizingatiwa kwamba kunalo janga la COVID-19. Katika miaka ya hapo awali familia zilikuwa zinaruhusiwa kuja hapa na kushuhudia jamaa zao wakihitimu, lakini leo hii na hata mwaka uliopita hakuna familia ama jamaa yote ambao wameruhusiwa kuwasili hapa. Na hivyo basi tu ni kuonyesha jinsi ambavyo licha ya janga la COVID-19 mafunzo yanaendelea, na hivyo basi wale ambao jamaa pengine walikuwa wanashuhudia jamaa zao wameweza kutazama kupitia hapa kwenye KBC Channel 1, ambapo tumekuwa tukipeperushia matangazo haya kwa njia ya moja kwa moja. Na hivyo basi mtazamaji, kutoka upande huu hatuna la ziada, ila tunawashukuru wote ambao wamefanikisha matangazo haya, akiwemo mwelekezi wetu John Muhika, mafundi wa mitambo na vile wapiga picha ambao wamestahimili jua kali kuhakikisha kwamba unapata picha safi ukiwa pale nyumbani. Shukrani sana mtazamaji kwa muda wako. Ninakurejesha kwenye studio kwa matangazo yetu ya kawaida. Mimi naitwa Nancy Okware. Thank you.